notion of what the success means. What we mean by successful. Часто мы ошибаемся в том, что значит успех, быть успешным. We think that person is successful if he earns a lot of money, Мы думаем, что человек успешен, если у него много has a lot денег, of political power, или много политической or a lot of власти, reputation and respect by other people. или уважение других. So we start with we are chasing the wrong goal. То есть мы преследуем неправильные цели. The success for each person is completely different depending on each person. Но успех каждого оценивается по-разному. Success is to fulfill God's will Успех — это исполнять in волю our Божью lives. в нашей жизни. If God intended you to be a pastor full time or missionary full time, so be it. That's your success. Если воля Господня — это чтобы вы были полноценным миссионером, то это ваш успех. At the same time, if the God's will is doing the business is godly way, then that shall be your success. Воля Господня, чтобы вы делали полноценный бизнес, опять-таки ваш успех. If God's will for you is you do the business and also do the ministry like I do, then that's God's will. Если, значит, его воля, чтобы вы делали успешный бизнес, так вы делаете, то это его воля. That's your success. И это ваш успех, если вы этого достигаете. You think about by end of our lives when we face Jesus. Вы думаете, вот в конце жизни, когда мы предстанем перед Иисусом, Jesus will define whether we are successful or not. Он определит, или мы успешны или нет. And when we follow through and obeyed Him and fulfilled His will, then He says, "Son, you have well done. You are successful." Когда мы шли по воле Его, Он скажет: да, сын, ты успешен. So that having clear definition of success in our minds is very, very critical. То есть нам надо иметь в своем собственном уме очень правильное определение успеха. I mean, often, let's go to the next one. Следующее. Now let's cover these things quickly. Давайте посмотрим на эти вещи. To fulfill God's will in our lives, Исполнять волю Божью в наших жизнях — these are very important things. очень важные факторы. Number one is the attitude. Номер один — это отношения. Attitude is, the definition of attitude is like a hidden feeling about certain things. Отношения — это как бы скрытое чувство по отношению к какой-то вещи. If you have a wrong attitude, if you have a bad hidden feeling about anything, you will never be, God can never use you, you can never be successful. Если у вас неправильное отношение к чему-то, то Бог никогда не сможет сделать вас успешными. We will talk about that more. Поговорим побольше об этом. That you have to like it. Вам нужно это зажечь. Whether you do business, you have to like it. Вам нужно это, чтобы Whether вам you do нравилось. ministry, you have to like it. Если вы занимаетесь бизнесом, должно нравиться. Если вы занимаетесь миссией, должно нравиться. Often I have seen the wrong attitude toward the business. Я видел неправильное отношение к бизнесу. Even though they are doing businesses, Несмотря на то, что они делают бизнес, they go to church on Sunday, те люди идут в and церковь в wish I can be воскресенье. a full-time pastor so I can be respected. That's more holier job. И даже если это пастор, да, он, возможно, уважаем. And starting Monday, И с понедельника, doesn't like his job. And does not like his job, с his понедельника work. ему его работа не нравится. And all he says, oh, this is the only way to make money. Да, это просто способ заработать денег. It's only means to make a living. Это только обозначает зарабатывать. That's not true. Это неправда. God never told you to do something just for the living. Бог никогда не говорил вам делать что-то только для того, чтобы заработать на жизнь.
They look at the pastors. They don't work anything for living, but they still eat and live. Смотрите на пасторов, они не делают ничего, чтобы заработать, но все же они живы, они сыты. Anyway, so it's attitude, the hidden feeling about whatever we do really determine whether we will be successful or not. Это отношение, спрятанная мысль, потому что мы делаем, она определяет успешность. And second one is how closely we maintain the relationship with the Father all the time will determine whether we'll be successful or not. Еще один фактор, который определяет, будет ли мы успешным, это наше близкое отношение с Отцом. Bible says even though Joseph was sold as a slave, Библия говорит, даже если Иосифа продали как раба, he maintained a close relationship all the time, он поддерживал всегда близкие отношения с Отцом, even when he was in jail. даже в тюрьме. So God could use him, and God finally could use him, the steward of a whole nation. И Господь использовал его как слугу всего народа. So along the way, the third one is a challenge for any Christian business person. Третье – это вызов каждому христианскому бизнесмену. We need to maintain holiness. Нам нужно поддерживать святость. We often make a lot of excuses. Oh, this is for business. Why not I cheat the tax? Why not I have the bribery? It's just only once. They always say this is only once. И каждый раз, когда проблема взятки или каких-то нечестных действий, мы думаем, это будет только один раз. Even last week, I heard some people, oh, I have to just bribe firemen only once, then they will not bother us. И даже на последней неделе я видел людей, они говорили, нужно дать только однажды взятку пожарным, и все, они нас не будут беспокоить. That's betraying God. Но это вы предаете Бога. That's why God cannot use them powerfully. И это тот аспект, из-за которого Бог не может их полноценно использовать. Let's move on to the first one. Давайте посмотрим The next PowerPoint. Now I call it gun number one оружие номер один. because we have to get our gun Иметь оружие and shoot ourselves. и стрелять в себя. So unless this thing in our brain is changed, it's useless. Если это не поменяется, то это бесполезно. God cannot use us mightily. То Господь не сможет нас использовать на полную силу. So get your gun out and Вытащите ваше kill оружие any memory against this statement. и убивайте любое воспоминание против этого утверждения. So when I say get your gun out, please do this. Когда я говорю, доставайте оружие и делайте это, Shoot your memory. убивайте вашу память And say the success is to fulfill His plan for me. и наш план — это исполнять его успех для себя. 3 times, loud. Это надо сделать 3 раза громко. Now everyone get your gun out, please. Пожалуйста, каждый достаньте ваше оружие. Get your gun out. This is a very, unless you check, this is a very simple. Okay, thank you. You have double gun. Okay. Два оружия у кого-то. Let's say 3 times. Скажем, 3 раза. Success is to fulfill His will for me. His will. Успех — это определять его волю для меня. Успех — это определять его волю для себя, для меня. Let's be like a child. Успех — это определить его волю для меня. Давайте убьем наши воспоминания и восполним наши мысли. Успех — это определить его волю для меня. It looks like a childish, but it's important. Это выглядит по-детски, но это важно. Пожалуйста, get your gun out. Давайте достаем And оружие. say 3 times. 3 раза повторим. Успех — это определить его волю для меня. Успех — это определять его волю для меня. Успех — это определять его волю для меня. Спасибо. Определять или исполнять? When God, Исполнять. Fulfill. Fulfill — это что, исполнять? unless God wants Fulfill — you это, to do наверное, this, исполнять. you should not do it. It's a sin against God. И если Бог не показывает, что вам нужно это исполнить, не делайте этого, ибо это грех против Бога.
So selling real estate is good business. It's holy business. Selling real estate. Продавая недвижимость, это хорошее дело. Fixing cars is a holy business. Чиня машины, это также хорошее дело. As long as you obey God. Покуда вы слушаете Господа. God told you to do it. That's your mission. Господь вам сказал это сделать, это ваша миссия. So we call it business is your mission. Бизнес это ваша миссия. And that's the will of God who sent to this world. Это воля Бога, кого посылать в этот мир. I get the next line. And third line. Often people, without asking God, they just set their own business, whatever, and ask God to help. Иногда люди просто упоминают, что они владеют этим бизнесом и просят Бога помочь. God is not servant to help you to make money. Но Бог, Он не ваш слуга, чтобы вам помогать делать деньги. God is our master. Он наш хозяин. We are His servant. Мы Его слуги. In Korea, В Корее what 3,000 Christian businessmen got together. 3000 христианских бизнесменов собрались вместе. And when they have started praying many years, И они молились на протяжении многих лет. then first thing they came up with, let's ask God whether we are in right businesses or not. И первая идея была спросить Бога, в правильных ли не бизнес пояс. I don't want to mention the name of the organization in America, Не хочу упоминать название организации. but they told Koreans, don't bother with that. Just go evangelize other people. Don't bother. What are you doing? Но они сказали корейцам, не беспокойтесь этим, просто евангелизируйте людей. They totally neglect the will of God, and they think what the agenda, the goal they set is holier than, is more important than the will of God. Они подумали, что то расписание, которое назначено, оно более значимо, чем воля Божья. When I started the business, Когда я обучался бизнесу, was at that time в то время was it clear to me I need to bring, whenever I can make a good profit, I need to bring 100% for the mission. я знал, что хорошие доходы я должен в 100% объеме доносить как к миссии. So I never prayed for my business. Я никогда не молился за свой бизнес. I prayed, God, let me fulfill your will. И я молился о том, чтобы исполнить волю Божью. Through my spiritual mentor, you asked me bring $30,000 to for the mission work every month. Let me do that. $30,000. I kept praying for that. Я молился, чтобы каждый месяц приносить в миссию $30,000. That was my goal Это была моя цель. because it was given by God. Потому что это было дано Богом. Later was like $1 million. Потом это стало миллионом. Let me bring $1 million. Я молил Бога, чтобы принести миллион. I hardly saw anyone got his prayer answered. He asked God, bless me, then I will bring money to you. Но никто не молился о том, чтобы Господь их благословил, чтобы они приносили Богу деньги. You're not trying to negotiate or trying to fool God. Вы не пытаетесь обсуждать, вы пытаетесь просто обдурить Бога. His plan should be my goal. Его план должен быть моей целью. Another one. Often people do not pay attention to God. Часто люди не доверяют Богу внимание. They make a good money. Они просто зарабатывают хорошие деньги. And rather you will soon. И многие из вас тоже начнут это делать скоро. I mean, my friend Victor started as a one-man company. Now he has a 5-6 man, and he's making good money. Now he has a very nice car. И мой друг Виктор, он начал одиночку, теперь у него 4-5 рабочих, у него очень красивая машина. And majority of you will experience that, now we are living better. Now we can drive good cars. Большинство из We вас have good clean apartments.
скоро увидят, что у них есть хорошие машины, большие чистые квартиры. We can have Nike clothes, У нас может быть хорошая or одежда, Starbucks coffee, or whatever. Nike или кофе Starbucks или все. They get complacent. И они остаются самодовольны этим. That's not the will of God. Но это не есть воля Божья. Historically, И исторически, when there was an industrial revolution, когда была индустриальная революция, Martin Luther and Calvin, Кальвин и Мартин Лютер, especially Calvin, но особенно Кальвин, taught his people, обучали своих людей, as you make more money, вы, делая больше денег, which is a holy job, что является святым делом, do not increase your living expenses. не повышайте свои жизненные затраты. So Christians accumulated up in cash. И христиане, значит, они собирали большую наличность. And when there was a machine revolution, the steam engine came, Когда появились паровые машины, Christians were only one who could build a factory. христиане были единственные, кто могли построить фабрики. So they had a big influence over the whole nation Было большое влияние на всю нацию, because they were the business leaders. потому что они были бизнес-лидерами. Don't try to increase your living expenses. Но не пытайтесь повысить свои жизненные затраты. Have to ask God. Надо спросить Бога. Whenever, one time we were driving back and forth to the church, one way was 1.5 hours. Было время, мы ездили в одну церковь, туда-обратно, а дорога туда была 1,5 часа. I asked God, we spend so much time in the car, let's find could you give us a comfortable car? И я попросил Бога, вот мы столько времени проводим в машине, можешь нам, Господь, дать хорошую машину, комфортабельную? We prayed many months. Мы много месяцев молились. Finally, God said, okay, the best comfortable car in American road is Cadillac, so go get the Cadillac. Ну и наконец у нас появился Кадиллак, который самый удобный автомобиль на американских дорогах. My point is, just because you have money, that's not your money. То есть я имею в виду, что если у вас есть деньги, это не ваши деньги. But the other way is, do not be complacent that now you make a lot more money than a few years ago. Но не становитесь самодовольными, что вы сегодня делаете намного больше денег, чем All of a вчера. sudden you feel comfortable, Вы можете and почувствовать себя you have so комфортно, many other things you want to enjoy. и у вас столько появляется других вещей, которыми вы можете быть довольны. God is love, А Бог есть любовь, and He's very patient. и Он очень терпелив. So he may not say anything, Он может ничего не сказать, but He will wait and wait, но Он будет ждать и ждать. and He cannot fulfill His will through you if you become complacent. Но Он не может исполнить свою волю через вас, если вы самодовольны. God's will is always you need to pay attention to sustainable business. Надо все время, значит, обращать внимание на живучий бизнес. And wealth, when God gives you wealth and asset, you should have a very clear priority. Когда Он дает вам богатство, у вас должны быть хорошо расставлены приоритеты. You need, if you have extra cash, Если у вас больше наличности, and you will, есть приоритеты, because God is changing Moldova fast, меняет Молдову быстро. instead of saving money for your business or spending money for your life, ask God. Вместо того, чтобы тратить деньги на свою жизнь, на свой бизнес, спросите Бога. Because number one, we have to ask God where to spend this money. Да, тратите эти деньги. Do not blindly try to show off, oh, I have a lot of money now, here's a building fund and here's something for the missionary or whatever. Without asking God, if you're trying to spend money, Jesus will not be with you. Если вы пытаетесь тратить деньги, не спрашивая Господа, то Иисус не будет с вами. If you go to Korea, there's a building called the 6-3 building.
Есть в Корее здание, называемое 6-3. For over 20 years, there was the highest building in Korea. Это было на протяжении 20 лет самым высоким домом в Корее. The man who built that building is like a praying hand. И тот, кто сконструировал этот дом, это здание было в And форме he earned a молящихся. lot of money through the construction. Он вложил очень много денег. He built so many church buildings. Построил столько церковных зданий. Make a long story short, something happened to him. He was in jail. Но вдруг что случилось, он оказался в тюрьме. Lost everything he had. Потерял все, что у него было. One day, prophet came, Один раз пришел префект, wanted to meet him. хотя с ним He thought, встретиться. oh, there's another pastor to comfort me. Вот и еще один пастор He, может тешить. he had a completely different thing. У него было совершенно другое. He prophesied, and these are the words from Jesus. I had nothing to do with you when you made all that church building fund, and you got the big reward from man, but you're not going to get anything from me. Он ему сказал, вот это слова Иисуса, ты строя все эти дома, не имел ничего со мной общего, сказал Иисус. У тебя есть хвала от людей, но не от меня. Be careful how you spend your money. То есть будьте внимательны, как вы тратите свои деньги. Not by your tradition, Не по традиции своей, not because somebody asked you, что кто-то вас попросил, not to show off. и чтобы покрасоваться, Ask God. спрашивайте Бога. But here's a general priority I've noticed: Но здесь есть общий приоритет, я заметил. to expand His kingdom. Расширять его царствие. But we have to ask God. Нужно спросить Бога. Second, Второе, to expand your business. это расширять свой бизнес. Да. Что ты хочешь говорить? Быстро. Я не могу говорить пока. Whether you could ask God whether you can increase your living expense or not based on necessity. Третье, или вы можете увеличить свои жизненные затраты из необходимости. Because God is giving you the finances Потому что Well, Господь дает вам финансы, to influence the world. чтобы влиять на мир. The end goal, the end purpose of God using you as a steward is to influence the world so that you become the vessel to influence the world, change the culture, and to bring in the whole nation to Christ. Вам нужно изменять мир и приносить всю нацию к Христу. Okay, let's move on to second one. Давайте пойдем на второй слайд. Excuse me, before we move on to second one, let's come back. Давайте немножко сначала вернемся. I would like to see you get your gun one more time. Еще раз сможете оружие. Knowing this has no meaning to you. Зная, что это не имеет никакого значения для You вас. make up your decision. Вы делаете какие-то решения, From now on, I will not be complacent и вы принимаете решение, чтобы не быть больше самодовольным, because I have more money than 2 years потому ago. что у меня больше денег, чем пару лет назад. I dedicate myself to fulfill God's will Я посвящаю себя, чтобы исполнить волю Божью through my businesses. через мой бизнес. So my business is His business. То есть мой бизнес — это его бизнес. So success is to fulfill His plan for me. То есть успех — это исполнить его план для себя. 3 times. 3 раза. Успех – это его исполнить его план для меня. Успех – это исполнить его план для меня. Amen. Аминь. You know, I'm doing this. I came to Moldova, 6 times, and I go to different country every month to fulfill His will. Каждый месяц This я plan. езжу по разным странам, я уже 6-й раз в Молдове, чтобы исполнять его план. You know what I rather would like to do? Now, after 20 years of entrepreneurship, I have so many business ideas. Man, I want to build my own big empire, many $1 billion big company. God said, stop.
I have to fulfill his will. Okay. Да, да. То есть он хочет продвигать, значит, нас. Okay. Father, it would very like to do it, if God let me do it. Now, after being an entrepreneur for 10 years, over 10 years, I have so many business ideas. I would like to do business on my own, so I can make a lot of money and build a big empire of many billion-dollar companies. Okay. Let's move to the numbers. It's too complicated. We understand. Number two, often people think the business is difficult. Часто люди думают, что бизнес сложен. They say, oh, mafias can make a lot of money. Мафия может сделать много денег. I mean, you still have here the greenhouse or whatever, the big supermarket. Допустим, у вас здесь есть большая... Prince Nistria is a sheriff, but here is what, green? Green Hill здесь есть в Кишиневе. Большая компания. Whatever. And the Christians look at that type of company and says, hey, they have a lot of money. И христиане смотрят и говорят, слушайте, у них полно денег. I have no chance. У меня нет никакого шанса. In America and in Korea, В Америке, в Корее still now, и сейчас, I mean, you know the Facebook. знаете, в Фейсбуке, Yeah, how fast he became a billionaire, if God willing. как быстро можно стать миллионером, если есть воля Божья. There's a billionaire called Elan in Korea. Есть миллионер, которого зовут Элендин. И He waited 6 months just to get a license to open his small store in Korea. он ожидал 6 месяцев, чтобы открыть свой небольшой магазин в Корее. Without the bribery, the city officials would not give him the license. Взяток старшие чины не давали ему лицензии. Last year alone in China, now they are in China, А в последнем году в Китае they made over $1 billion они сделали более $1 миллиона, just selling this clothes. просто продавая одежду. Number one, they spend all their money to mission work. Они тратили все деньги на Number one миссию. priority is mission work. Их первым приоритетом была миссионерская деятельность. And second, they train their people И второе, они тренировали своих людей. and they expand their businesses. И они распространяли свой бизнес. The founder still gets up at 3 a.m. in the morning and prays 3 hours a day. Основатель просыпался в 3 часа ночи и 3 раза он молился. И молился 3 часа. Let me let's look at the biblical verse. Bible says, when you come to me, Библия говорит, когда вы приходите ко мне, it's easy. это легко. My yoke is easy and light. То есть мое иго, оно легко. Whatever God tells you to do something, Когда Господь говорит что-то делать, whether it's selling car or selling real estate, продавать корову или недвижимость, or design something, или or что-то advertising or whatever, конструировать, God wants you to do it, Господь хочет, чтобы мы сделали. and Jesus is there. Иисус там. Jesus saying it's easy.